dat het wel mogelijk was. Anyway. Let's get the instrument lights, passengers, front lines, AFB, 160, oh, 60, en verder. Fahrdienstleitung an 2281. 2281, bitte kommen. Die letzte Fahrt für heute. In Hannover ist dann Feierabend. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, im Moment haben Sie eine Verspätung von 30 Minuten. Versuchen Sie diese bis Hannover zu reduzieren. Schauen wir mal, was Sie unterwegs rausfahren können. Immerhin ist jetzt die Kraft von 2x6400 kW da. Das wird Ihnen nützen. Anyway. We rijden met de 101 van Virtual Railroads. And there's something special about this train. I'm gonna explain that a little bit further on. Hey Pendolino, welcome to the stream. I also saw that Rob Allen was in the stream. Also welcome. Awesome. For everyone who's wondering what kind of train that we are driving, it's a BR101 including with the ICE wagons. There are special wagons. It looks amazing. Definitely obvious one passenger view. It is the most luxury coaches that we have. Of yeah, no, that there are in Germany. And ja, dat is gewoon geweldig. Oh, 160, let's go. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich im Intercity 2281 auf der Fahrt nach Göttingen Hauptbahnhof über Celle, Hannover, Ilze, Alfeld, Kreiensen und Nordheim. Wir haben aktuell eine Verspätung von ca. 30 Minuten, bedingt durch eine Umlaufänderung, die notwendig war wegen der Streckensperrung ab Lüneburg. Wir werden Hannover voraussichtlich auch mit einer Verspätung von ca. 30 Minuten erreichen, auch wenn wir versuchen, diese ein wenig rauszufahren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch Ihnen vielleicht entstanden sind. Die Situation lässt aber leider keine besseren Maßnahmen zu und wir hoffen, dass es trotzdem noch das Beste ist, was die Transportleitung hier beschlossen hat. Nächster Halt ist Celle. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Dankeschön. So, the coaches are based on the original ICE, but it's still separate coaches, but they are not coupled to another coaches. Well, to give you an idea, the only parts that can couple onto the train is this end. This is the only normal end on the train. The rest of it are IC coaches, and the main thing is between them. I think I'm gonna show you it. The other one. I hope I can show you it a little bit. It's a little bit hard to see, but I'm gonna try my best. Yeah, maybe you can see it. It's a little bit. Oh, 60. Maybe you can see it's a little bit wider than normal. Oh, go back to 160. So it's more luxury coaches, and this one it's counted as one separate. No, not a separate. That's just one train. Herzlich willkommen dann. Sehr schön. Actually, that's the only thing that I can speak in German, but I can read it this way around.
Yeah, that's this year's tuning, yeah. Oh, let's go back to 200. Oh, 200. 200. Alright, let's go. And this one is one separate pack that's coming from Virtual Railroads. I'm gonna lower the volume because I'm speaking a little bit too loud, I think. That's better. Een goeie avond, de Trainman. Verehrte Fahrgäste, noch ein wichtiger Hinweis. Die zweite Wagenklasse dieses Zuges ist auch freigegeben für Reisende mit Fahrschein des Nahverkehrs. Nein! So, yeah, just what they announced is just a little bit wrong because I changed over the train. Normally, it wasn't 6 coaches, yeah, normal coaches with 2 101s at the front and the end. But I changed it over because I don't like to drive with the dovetail version. But that's why I changed it over. Zeker, want ik heb vandaag de nieuwe videokaart gekregen van Nvidia GT37. Zeg me niks, de 37. Maar in ieder geval goed bezig, David. I really want to learn Dutch, but it's difficult. Well, I must say, if you speak German, especially on the west side of Germany, then it's not very hard to understand it. But for me, the same with German as well. So I can understand Germany from the west side pretty well, but when you're going more to the east of Germany, it's for me it's really hard to understand it. That, but I can understand it because hey, thanks for those, man. I also have some family in Aachen. Well, actually, the last time that I saw that was 12 years ago, but except for that, so I've got family there, so I can understand it, yeah, pretty well there. But I know when I'm going more to the east of Germany, yeah, it's not actually going to work for me. I think I make the train a little bit too long for the AFB. Goedenavond, Japperama, ook welkom in de stream. Leuk dat je er bent. I think then better break it down the next time. Ja, het heeft al wat, ja, absoluut. No, actually, I've never been on a train in Germany as well. Actually, so I've seen a few of them, also here in the Netherlands, but I've seen them a few in Aachen, and also in Cologne because I was off to the Gamescom in 2012. Was that 12? Yeah, 12. I got there on VIP ticket for another game that's called Call of Duty. When it was, yeah, then it was okay. Nowadays it's boring. But I got a free VIP ticket for that, so I went over with a bus, and I also drive by the stations from Cologne Hauptbahnhof, the main station, and Keulen Messe Deutsch. So I've seen them a few over there. But I've actually never been on a train in Germany. And if you're wondering why I'm not driving with SIFA or PZB, SIFA I don't have no idea. Sometimes I'm using it, sometimes I don't. PZB, it's okay, but it's not my kind of thing. I know how to do it a little bit, but yeah, sometimes a little bit confusing. But I know a little bit about the principle, how it's working, so that's no problem at all. And I don't like to drive it. Oh, you was on the Gamescom in 2013. Awesome. Lol. you don't fly in Scotsman. But SIFA is not so actually really a problem. It's like the DSR in the UK, and yeah,
doneman in the Netherlands. Well, actually translated to dead man. So that's not really a big problem. You only need to press on the button a few times. But yeah, SIFA is really hard. A little bit of lag over here. No idea why. I must say AWS is pretty easy. ATB as we have here in the Netherlands, it's okay. If you know how to do it, it's really easy. But if you not really know how to do it, yeah, it can be a little bit hard. And PCB is even more harder. Yeah, if you're not really familiar with it, then it can be a little bit hard. But if you know how to do it, then it's pretty easy actually. Vind je? Ik heb nooit... Ja, maar dan moet je gewoon eens de baanvlaksnelheid kennen maken. Kijk, als je ATB next generatie rijdt, of in ieder geval NG, ja, dan heb je dat probleem, dacht ik niet. Maar dan kan er even naast zitten. Op zich, ja, je moet gewoon de baanvlak gewoon goed kennen. Kijk, ATB daar rijd ik gewoon zonder hut, maar het voordeel met hem is, omdat ik zeker op Zuidwest en Noordwest, je hoeft alleen maar het baanvlak te weten. En wanneer je moet stoppen, dat is het enige waar ik nog een beetje mee moet hebben. Dus heel af en toe kijk ik dan even snel op de hut, gewoon dat ik even de baanvlaksnelheid weet. Dus puur voor controle. En de afstand kijk ik dan op F1 af en toe. En dat is nou weet ik dat ik nog 27 kilometer moet rijden. Nou, moet hier 160, zo meteen weer terug naar 200. Dan moet je een beetje in de gaten houden. Maar ik blijf nou expres een beetje 160 rijden, omdat hij nogal langzaam afremt. Maar nu kunnen we daar weer naar 200. Okay, let's see. Ah, okay. Never seen that card. Anyway, let's go to 200. Not 220. Right, better. You know what? Let's see if we can do one drive-by, shall we? Yeah, let's go here. Pendolino. Was that not the class 390, the 390? Because if that's the Pendolino, then I have driven that one a few times already. I don't know. It's. I must say I'm running out a little bit of scenarios for that train. And actually, I not looked at to other scenarios so far. So yeah. Oh no, again 160. Come on. 151. And let's brake again. Slow down. Ja, maar om een idee te geven, ik heb dit met 26 fps, ja, en nu zag ik een keer terug naar 14, nou weer terug naar 25, 26, 27. Maar het ligt er maar net aan wat voor instellingen je hebt. Ik heb schaduw en water gewoon bijna helemaal op zijn laag staan en de rest allemaal op het hoogst. En het, ja, nou schiet hij terug naar 15 omdat we weer geen idee hebben, denk ik. En nu is het weer terug naar 25. Dus ik zou daar eigenlijk niet echt van vast kunnen knopen aan wat voor kaart je hebt. Oh, the 390 is the Pendolino. Yes, then I have drive that one. It's actually a pretty nice train to drive, actually. I also drive that one on the London to... what was the city called? That was going through Watford and then all the way to Birmingham, I think it was. It was a pretty long journey, actually.
But then we drive with the Pendolino. But suddenly, for some reason, the train broke down halfway the scenario. So when the front of the train was arrived in the station, the end of the train was not even in the city at all. Alright, let's go back to 200. Ah, Ashen Day. That's where the ICE crashed in the 90s. There is more than one type of Pendolino, not just oh really? Oh, okay, I never knew that. What kind of train are there also called the Pendolino then? Is the 180 then also a Pendolino? I don't think actually, but... Next stop is in 15 kilometers. Nog 15 kilometer ongeveer, jongens. En dan komen we aan in Celle. Of Calais, Celle, anyway. Let's see if we can enable the SIFA after the stop. Why not? And also keep an eye on the signals. Mijn geheugen is, op mijn RAM-geheugen is ook een DDR3, maar mijn videokaart is een GDDR5. Als ik me niet vergis uit mijn hoofd. The Swedish high-speed train are Pendolinos, some of them. Like the X2000? I never knew that. That they are having that, something like that. Everything's still clear, but let's get the traction already off, and let's swallow them out. And then we arrive in Celle. I hope I say it right. Yeah, indeed, yeah, programma, indeed. That will be really awesome. Six kilometers to go, nog 6 kilometer. Oh, I like these coaches. But yeah, sadly enough, they are already pretty old. It surprised me that they are still in service. Five kilometers, let's break down at least to 150. You know what, let's do to 120. At the end, if we're already there, it's already... Yeah, there. I need to... Oh, nee, oké, ja, dat wist ik niet.
Ik weet niet of Joep nog eens... Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Celle. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Oh, wauw. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Celle. Die S-Bahn S6 nach Hannover Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 17:40 Uhr von Gleis 3. Der Intercity 2377 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Hannover-Göttingen fällt ab Celle aus und wird erst ab Hannover fahren. Fahrgäste mit dem Reiseziel Karlsruhe bleiben bitte bis Hannover in diesem Zug. Nächster Halt Celle, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Right. The class 444, the sports train. Actually, I don't like the 444s and the 445 as well. Especially, it's not the train itself, but it's the braking of the train that's terrible. That's why I'm not drive that one actually. Well, I can't even remember when I drive that one for the last time. Because I don't like it. Anyway, let's go to let's say 60. Little bit of lag. Hey David, welcome to the stream. Ja, inderdaad, ja, Bram, maar daar ben ik ook mee eens, ja. Absoluut. Ja, niet beter kijken naar 16 gig in plaats van 8 gig, David. Anyway, let's bring down to 40. Let's slow down. Let's go to 20. Huurvrijgave. 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 Awesome. Perfect stop. Ja, toch een fantastische goeie... Wow. Hij vindt ook wel goed gelukt deze stop. And now can I show you guys what I mean with the coaches? Oh, and that's this. It's the same as an ICE. It's not just the normal thing, but yeah, it's more like the ICE. Alright. Brakes off. Oh, ships. And we're off. Let's go. Ja, ik weet niet wat hij nog meer doet. Nee, oké, dat is geen probleem, prima. I just learned I'm going to Budapest for a few days next week. Oh, really? Awesome. Sounds good.
I hope you enjoy it. Hey Dennis, welcome. Get a little bit more traction to the maximum. Let's go. Next station is Hannover at 40 kilometers. Nog 40 kilometertjes, jongens. Yes, there was the metronome hype. Of course. Oké, dat is ook niet slecht, David. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch die in Celle zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2281 auf der Fahrt nach Göttingen über Hannover, Elze, Alfeld, Kreinsen und Nordheim. Dieser Zug hat aktuell eine Verspätung von ca. 25 bis 30 Minuten. Grund dieser Verspätung ist eine Umlaufänderung, bedingt durch die Hochwassersituation in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Nächster Halt ist Hannover Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Awesome. Hungary, I wonder how. I have no idea, Flying Scotsman. Actually, I'm pretty happy that the news about all that things is pretty low at the moment, and I'm glad with it. Ik heb mijn nieuwe moederblad al bouwen. Oh, goed bezig. Alright, let's go to 200. Geen idee. Ik weet niet of we al trendscoding hebben. Do we have some trendscodings, guys, or not? Normaal gesproken, als je gewoon goede kwaliteit hebt, ik weet niet of je op een iPad of iets dergelijks zit of een andere tablet. Als je gewoon op je PC zit te kijken en je hebt gewoon een goede verbinding, nou, dan moet het in principe geen probleem zijn. Je kan even pause en play klikken. En als we trendscoding hebben, do we have trendscoding here? Awesome. Yes, we have sauce. Oké. Zo, wat je ook kan doen is eventjes op het tandwieltje klikken. En dan kan je de kwaliteit kiezen. Ja. Indeed. What train are you driving? Actually, we're driving with let's see if I can disable. Yeah, SIFA. We're driving with the BR101 from Virtual Railroads, in combination with the lovely ICE coaches. It's a separate pack, not including in the other packs. There are 3 packs for this train. This is one of them with the ICE coaches and a cab car at the end. Whee! There's also Metropolitan as well. It's in a grey version, exactly the same but then in a grey. And there is also the normal version with a separate logo and the default coaches, including a cab car. That's also coaches and the cab car are coming with the BR120 from Virtual Railroads. But the normal look is separate then. And all the 3 packs cost 25 euros each. It's a total 75 euros for the complete pack. And for the separate logo, there are at the moment I believe 11 repaints for available. And it's also coming by default already with 3 or 2. Awesome, goed bezig Dennis. Goed bezig. Another nice thing is
Hello. That's also possible on the other side. Hello. Oh. As well. Adam, thanks for the follow. Really appreciate it, and welcome to the stream. Dovetail version 101s with the default coaches. An alle Triebfahrzeugführer auf der Strecke Bremen-Hamburg. Achtung, Streckensperre für E-Traktion. Zwischen Rotenburg und Hamburg-Harburg können wir nicht mehr die Versorgung mit Fahrstrom gewährleisten. Wir versuchen nun zumindest die Regionalzüge auf Diesel umzuspannen, richten aber gleichzeitig auch einen Schienenersatzverkehr ein. Denn für die umgeleiteten ICEs ist nun definitiv hier in Rotenburg-Sense. Wo kriegen wir denn schon wieder so viele Busse her? Egal, das ist unser Problem. Wir finden eine Lösung. Ja. Anyway. Kunnen de deuren ook open? Wat bedoel je? Als het goed is wel. Oh, je bedoelt hier? Nee, weet ik nou ook niet. Ik denk het niet. Nee. Nee, het is geen RSLO. Nee, hier kan het helaas niet. Ja, daar zijn ze ook een beetje te... Ik was vanmiddag ook nog aan het kijken naar 2 extra schermen voor de 2 17-inches te vervangen. Maar die kwamen ook al op een hoog bedrag uit. Nee, die gaan helaas niet open. Ja, dat zou maar goed kunnen. Ja. We zullen daar eens kijken of we een scenariootje kunnen doen, want ik had nog niks gepland hiernaar. Dus ik ga daar ook even kijken of we een scenario mee kunnen vinden. Weet jij zo, Japaraam, of er al een standaard scenario mee komt of niet? Oh, wow, 160. A little bit late. Yeah, I know, I speed a little bit. I'm going to lol. Oh, je hebt hem nog niet. Oké. Nou, we zullen wel eens kijken wat we daar kunnen doen. Ik heb hem zojuist in ieder geval geïnstalleerd, dus ik ben benieuwd hoe of wat. Nee? Oh, dan moeten we er eens even kijken of we er eentje kunnen verzinnen. Kijk of misschien anders een... Ja, inderdaad. Ik denk dat ik daar even kan doen. Eentje vervangen inderdaad. Bepaalde voorkeur jongens van een route. We rijden nou op de Hamburg-Hannover route. Dus als jullie nog bepaalde voorkeur hebben. Actually, after this scenario, we're gonna drive the virtual railroads BR101 if everything's going well. What kind of route in Germany? I have no idea. That's what you want to see. You can choose. Welk scenario is dat, Japarama? Yeah? Okay. Cool. So, and after that, it depends on the time, that's it. Matt is not streaming today, so you don't have to hurry about it today. But we also have, because it's going to be Halloween next week, I'm gonna do an old classic route that's sadly enough not available anymore on Steam. But we're gonna drive one of the Trains vs. Zombie 2 in America.
I believe it was part 3 that we are going to do. So yeah, that's why we finish with it today. And for the rest we will see. Maybe we do also want an English scenario as well, but it depends on the time that's left. Because I'm not wanting to stream too long. So yeah, we will see. Just a second. Oh, volgens mij heb ik dat scenario wel. Ik zal ook eens kijken, anders vervang ik hem wel een beetje. Goed idee. 11.5 kilometers to go to Hannover. Yeah, it's a little bit sad that that route's not available anymore. The same with the original Trains vs Zombie on the Great Western Main Line. It's also not available anymore. But that's with a lot of routes in the past that was released on Steam that's not available anymore. A little bit sad actually, because in the past there were a few good routes like the, I hope it's coming back, but the Northeast Corridor. That's where we are gonna drive actually later on today. But I don't have the original ones, sadly enough. Because it's a really awesome route. It's a long, pretty long route actually. But back in the day they were making only long routes, so that's a little bit sad that it's not available anymore. And the Cayenne Pass is also not available anymore. But I still have that route, it's good and lucky enough. And a few other routes as well. Oh, yeah, just a second, I just got your message wrong. I apologize. Oh, that's wrong. That's wrong. So this is the train, let's break down to a little bit to 110. Let me do that first. Because I don't want to get speeding. Let's go back to 100, fine. So we're driving with the BR101 from Virtual Railroads. Including with the ICE coaches, and based on the original ICE's. Yeah, lol. And of course a cab car at the end. There are 10 coaches. It's a pretty long train. That is awesome. Hoe krijg ik het voor elkaar, Jeroen? Awesome. Anyway, let's go back to 110. And let's keep an eye on the signals. But so far as I know, that's the routes that I know from out of my head that's not available anymore. Can you use button to freeze the time? Yes, that's possible, because if you're going to F8 mode and then pause the game, then you can fly around everywhere you want to go. Sadly enough, it's not a really good point. I think that's better. So now you can take a picture if you want. Normally I do it with Control S. Then it's going without the HUD, and if you remove the HUD, yeah, it's now not possible anymore. You can also do it with F12 as well. Oh yeah. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hannover Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Hannover befindet sich in Fahrtrichtung links. Dieser Zug hält auf Gleis 3. Sie haben Anschluss an den Intercity Express nach Berlin Ostbahnhof über Berlin-Spandau, Berlin Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 17:31 Uhr von Gleis 9.
an den Intercity Express nach Köln Hauptbahnhof mit Zugteil nach Bonn Hauptbahnhof über Hagen-Wuppertal, planmäßige Abfahrt 17:31 Uhr von Gleis 12. An die S-Bahn S1 nach Haste, planmäßige Abfahrt 17:33 Uhr von Gleis 1, S-Bahn S3 nach Hildesheim, 17:34 Uhr von Gleis 13, S-Bahn S5 nach Hannover Flughafen, 17:35 Uhr von Gleis 2, Intercity nach Leipzig Hauptbahnhof, 17:35 Uhr von Gleis 10, an den Metronom nach Göttingen, 17:36 Uhr, ebenfalls vom Gleis 3, an Hey Stefan. die S-Bahn S4 Welkom. nach Peenemühlen, 17:40 Uhr von Gleis 2. Meine Damen und Herren, das Zugpersonal wechselt in Hannover Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Even kijken. Ik dacht... Ik twijfel even. 185 hebben ze sowieso, maar... 145 weet ik ook even niet precies. Oh echt? Ja. I think there is already, not for the Frankfurt U-Bahn, but I know there is already a train. Maybe it's repaint or not, I'm not sure about that. But I know there is a train of the London Underground reskin. I think it's already on a few versions as well. Including on the ones that's coming with the Island of Wight. There's also a repaint 4, and I think there are also more of them. I thought it was on the DPTS website. Not 100% sure, but I think it was on that one. Let's check it out. Oh ja. Oh ja, ja. Cool. Is trouwens volgens mij nog hier om dan ook nog in Duitsland. Shut up. Anyway, dat ziet er goed uit. Precies dezelfde. Oh, awesome. So, 1 kilometer until Hannover Hauptbahnhof. And as the end of this scenario, deadly off. FPS is not the best, but it's not the worst. It's 14 or 15 at the moment. Some kind of Silverlinger. And of course, metronome hype. Ja, ik ben benieuwd, we zullen daar ook zien. Yes, it's a A201. Not sure about which one. Vuurvrijdaden. 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 And with that, it's the end of the scenario. Speaking of which, I have you. Actually, I don't have the U-Bahn. Nee, dit is zeker David. Fahrdienstleitungen 2281, willkommen. Wir werden es nicht glauben, aber Sie haben tatsächlich gleich Feierabend.
Vielen Dank für den zusätzlichen Einsatz. Ach übrigens, Ihr Antrag auf kurzzeitige Versetzung nach Süden ist angekommen. Und angenommen. Können Ende August in München anfangen und bleiben dort, solange Sie wollen. Das haben Sie sich wirklich verdient. Vieles wird neu für Sie sein, aber Überraschung. Auch ich werde dort die nächsten Wochen meinen Dienst verrichten. Da wir gerade akut Personal dort haben. Also wir sehen uns in München und Rosenheim. So that was the scenario. It's from 3DZUG original. It comes with original BR101 van Vitral. Nee, van Dovetail. I changed it over and it was really awesome.